Kính chào quý vị và các bạn. Là một tỉnh thuần nông, diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm phần nhiều nên thu ngân sách nhà nước không cao. Để thúc đẩy phát triển kinh tế, Tây Ninh tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất công nghiệp chế biến gắn với các vùng nguyên liệu. Trên cơ sở đó, tỉnh đã tiếp tục phát huy tiềm năng về vị trí đất đai, tăng cường thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư từ nguồn vốn FDI, đã có những đóng góp tích cực cho tăng trưởng GRDP của tỉnh. Kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển ngành công nghiệp của tỉnh Tây Ninh. Tây Ninh used not to be an industrial province. After the South Vietnam was completely liberated, the province just had a small power plant, some small-scale rubber facilities, and rudimentary sugarcane factories. In such circumstances, Tây Ninh provincial leaders wished to build factories enterprises in the locality. The Sixth National Party Congress, with a comprehensive and profound innovation atmosphere, had opened opportunities for purely agricultural provinces to change and develop industry. And Tây Ninh province had jointly entered an innovation period with all of its available resources. The processing industry of the province has begun to be established and developed, associated with raw material areas of sugarcane, cassava, and rubber. Step by step, address the imbalance between crop production, consumption, and processing. Based on the achievements of previous terms, one of the contents that the 10th Party Congress of Tây Ninh Province, period 2015 and 2020, set out in the direction, targets, and tasks is to create a rapid economic restructuring, improve the quality and efficiency of the agricultural sector, promote the trade and service development, creating a breakthrough in border trade and tourism, enhance the effectiveness of investment promotion, prioritize the development of refining industries of agricultural products, supporting industries and high-tech industries. Each year, the provincial industry gradually develops and has a good growth, contributes significantly to the local economic growth. The proportion of industry in the province GRDP in 2011 reached over 19%. The figure is expected to reach more than 38% by 2020. During the planning period, industrial growth was maintained and a comprehensive system of 6 major industries was formed, including processing of agricultural products, bricks and cement, rubber and plastics, textile, litter, preliminary processing, and metal products. The industrial products of the province have already been available in 15 countries. Many products have been affirming their position in the markets, including products participating in the global supply chains of a number of foreign invested enterprises. Enterprises processing raw materials from agricultural products have become raw material suppliers for processing enterprises. Tây Ninh has also restructured the industry towards restricting outsourcing, assembly, increased deep processing, and developing auxiliary processing industries. Especially, the province has focused on processing products including sugarcane, cassava, rubber, and textile. According to the assessment of the provincial authorities, the proportion of domestic value in products for food, foodstuff, and non-metallic mineral processing sectors reached 100% due to the use of material sources of the locality and neighboring provinces. Apart from creating favorable conditions for enterprises to implement expand scale and stabilizing production, Tây Ninh province has also promoted investment attraction. The province has interested in choosing environmentally friendly high-tech projects and has successfully attracted many large-scale ones. One of the most prominent achievements that Tây Ninh has achieved in the process of implementing the task of economic construction and development is the establishment of industrial parks. Tây Ninh province has 5 operational industrial parks with a total area of nearly 4,000 hectares and 6 industrial clusters. The activities of investing and developing industrial parks embody economic zones such as Trang Bang Industrial Park, Phước Đông Industrial Park, Linh Trung Tree Export Processing and Industrial Park, and Thành Thành Công Industrial Park have opened up great prospects for investment attraction. Thì để đạt được những cái kết quả bước đầu như thế
thì tỉnh cũng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện những cái giải pháp mang tính chất đột phá để cải thiện môi trường kinh doanh đầu tư ở Tây Ninh. Đầu tiên là tập trung cải thiện cái môi trường về hạ tầng, về kỹ thuật, tăng cường đầu tư những cái tuyến đường để rút ngắn cái thời gian di chuyển của hàng hóa và con người về cái bến cảng sân bay để tạo điều kiện thuận lợi cho cái sự thông thương cái hàng hóa và di chuyển. Cái thứ hai nữa thì cũng tập trung phát triển cải cách cái thể chế cũng như là phát triển cái nguồn nhân lực để giúp cho cái việc phục vụ cho môi trường kinh doanh càng ngày càng tốt, thuận lợi hơn. The foreign investment projects have contributed to restructuring the economy towards industrialization, helped to form a number of key industries in the province, such as the production of yarn, weaving, garment, footwear, and tires. The annual development investment capital of this field accounts for 21% to 31% of the total development investment capital of the province. Tây Ninh Provincial Project Committee has determined its right direction on the path of industrialization and modernization. The efforts of Tây Ninh Province have made an overall vivid picture of Tây Ninh industry, thereby creating a sustainable position for the industry of Tây Ninh Province from now on and forever. Quý vị thân mến, chương trình tiến tới Đại hội Đảng kỳ này hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.